السلام عليكم أعزائي التلاميذ، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم توفيق ABC English. هذه القناة التي تهتم بشرح دروس اللغة الإنجليزية بالدارجة المغربية لفائدة التلاميذ الثانوي التأهيلي، بما في ذلك الجذور المشتركة الأولى باكالوريا والثانية باكالوريا. في كل حلقة نقدم درس جديد بطريقة سهلة بشكل مبسط وبجودة عالية. فمرحبا بكم في قناتكم توفيق ABC English. درس اليوم إن شاء الله سيتمحور في عرض مقدمة الوحدة الأولى Education Introduction to the Theme of the Unit. من خلال هذا الدرس أو هذه الحلقة سنتعرف على أنواع تعلم kinds of education or formal, informal and non-formal education. إذا كنتم على استعداد فهيا بنا على بركة الله. Kinds of education. As you can see in the pictures, we have 4 pictures and we have different kinds of education. في هذا السكرين اللي كتشوفوه عندنا واحد المجموعة ديال أنواع التعلم. So we have formal education اللي كنقصدوا به التعلم الحكومي ولا التعلم that happens in the class كيف ما كتشوفوا في الصورة. وعندنا informal education اللي هو كيوقع في الدار، في البيت، في الشارع مع الزملاء ديالنا الى غير ذلك. الانفورمال اديوكيشن غنتعرفوا على كل واحد فيهم، يعني الكايندز اوف اديوكيشن، اشنا هو الفورمال اديوكيشن، اشنا هي المميزات ديالو والخصائص ديالو. انفورمال اديوكيشن اشنا هي المميزات والخصائص ديالو كذلك. وعندنا نوع ثالث اللي هو نون فورمال اديوكيشن، اشنا هو الفرق بيناتهم بطبيعه الحال. and then online education. يعني لا بقاو معنا باش ان شاء الله تفهموا كل kinds of education، مميزات والخصائص الى غيره. Match the right sentences with each photo, then put them in order and share a story. عندنا هنا واحد المجموعة ديال captions and then we have pictures. Your job is to match them or to label the pictures with the right caption. They go to school, students study at home, they implement and apply what they have learned, and they share and exchange ideas. المطلوب هو أنك غتحط تحت كل صورة يعني الجملة المناسبة. Okay, so let's correct. Number 1 we have students study at home. Student study at home. تلامذ كيقراو في الدار. Number 2 they implement and apply what they have learned. فهاد الصورة كيف ما كيبان هاد القط هذا شنو كيدير؟ يعني كيشوف وكيحاول يطبق هذاك الشيء اللي تعلمه او اللي قراه ولا اللي شافه. Okay, then we have they go to school, and finally they share and exchange ideas. هذا الشق الأول من السؤال، يعني احنا جاوبنا عليه، حطينا تحت كل صورة العبارة أو الجملة اللي كتوصف ما يقع بالصورة. الآن يجب يعني ترتيب الصور من الأول إلى من رقم 1 حتى لرقم 4. الصورة الأولى والرقم 1 is yes students study at home. so القراية كتبدا في الدار. بطبيعة الحال التلاميذ كيمشيو كيحضروا كيبريباريو كيوجدوا من مصادر مختلفة، سواء عبر الانترنت، سواء عبر قراءة الكتب، المجلات إلى غير ذلك، discussions اللي تيوقعوا family discussions or peer discussions etc. and then number 2 they go to school. number 3 they share and exchange ideas. يعني فاش كيقراو الوليدات في الدار وكيستافدوا من المصادر المعرفيه اللي عندهم وكيجيو للقسم، اشنو كيديروا؟ كيبارطاجيو الافكار ديالهم مع الزملاء ديالهم وبتوجيه من الاستاذ بطبيعه الحال. and then they implement and apply what they have learned. يعني فاش كيخرج الواحد من القسم ديك الساعه كيمكن له يمشي يطبق الافكار اللي تعلمها جديده ولا المعلومات الجديده في الحياه اليوميه ديالو، وهكذا تيتطور الانسان. Okay, nice. Now study the photos and find a famous quote by Malala Yousafzai. As you can see in the picture, this is Malala Yousafzai. غادي نتعلموا نشوفوا شكون هي Malala Yousafzai and why I usually try to put Malala Yousafzai in the unit of education as an example for students. Here we have got some photos. Your job is to find the quote. So use the photos to find the quote.
ما غاديش نتسناو العداد حتى يسالي. دونك غندوزو solution. We have a student, number 2, a teacher, then a book, and then a pen, and finally the world. So a student, a teacher, a book, a pen, and the world. Can you guess the quote? Okay, nice. One child, one teacher, one book, one pen can change the world. هذه القولة قالتها مالالا يوسفزاي، يعني تلميذ واحد، أستاذ واحد، وكتاب واحد، قلم واحد، باستطاعتهم أن يغيروا العالم. هنا فاش تكون إرادة حقيقية وفاش يكون واحد الواحد تكون عنده واحد العزيمة، بطبيعة الحال مهما كانت الظروف ومهما كانت الإمكانيات فالواحد يقدر يغير من يعني العالم، إلا ما كانش العالم يعني ككل فعلى الأقل العالم الشخصي ديال الواحد فينا. So who is Malala Yousafzai? نتعرفوا على Malala. She is a Pakistani activist girl, and she defied the Taliban and demanded that girls must be allowed to receive an education. كيف ما كتعرفوا في أفغانستان كان مشكل ديك الساعة مع طالبان أنهم كيحرموا الدريات من أنهم يلتحقوا بالمدارس، ومن طبيعة الحال Malala refused that demand, that order, and she demanded that girl must be allowed to receive an education. What happens? She was shot in the head by a Taliban gunman in 2012, but luckily she survived. يعني ضربوها بقرطاسة في رأسها، ولكن لحسن حظها أنها يعني نجت الحمد لله بأعجوبة. And then in 2014 she became the youngest person to receive the Nobel Peace Prize. هذا إنجاز ماشي سهل أنها تكون أصغر يعني شخص تحصل على جائزة نوبل للسلام. Okay, so can you think of other sayings and proverbs؟ واش ممكن تفكر لي في شي أمثلة وأقوال اللي عندها علاقة بالتعلم واللي كتشجع التعلم والمعرفة. Here is a wonderful quote said by Aristotle that says, "The roots of education are better, but the fruit is sweet." Okay, and another proverb that says, "If you think education is expensive, try ignorance." المثل الأول يعني جذور التربية مرة لكن الثمار حلوة. هذا الشيء اللي خصو يفهمو التلاميذ، أن الجذور ديال التربية راها مرة في الحقيقة. المسار والمشوار ديال التعلم ليس بالسهل، ولكن الثمار الحمد لله تكون حلوة. يعني الواحد يقرأ ويكافح ويجاهد حتى يحقق الحلم ديالو، وراه ما كان ما صعب من الجهل. And if you think education is expensive، بعض الناس كيعتقدوا أن التربية والتعلم يعني راه غالية، then try ignorance. So إذا كنت تظن أن التعليم مكلف فجرب الجهل. ديريك بوك، هذا واحد البروفيرب اللي يعني يحمل من المعنى ما شاء الله. Okay, number 3, find the keywords in this quote and fill in the word web. So we have one child, one teacher, one book, one pen can change the world. The keywords هو الكلمات المفاتيح باش نملؤوا هاد الخانة أو هاد الخانات. So we have students, we have teachers, books, exams, schools and universities, مدارس والجامعات, school subjects, مواد دراسية, school supplies, أدوات مدرسية ولا دراسية, and then schoolmates. فاش تنقولوا schoolmates تنقصدوا بالزملاء داخل المؤسسة. and we have classmates as well. You can say classmates هما التلاميذ اللي كيكونوا معك داخل القسم. We can add knowledge معرفة, learning التعلم, training تدريب, skills مؤهلات, and then we have practice تطبيق, success النجاح, information المعلومات, qualification مؤهلات, and finally achievements التحصيل. So these are some words related to education, to the term education. Right now I'd like you to work in pairs and give a short definition to education. يعني غتحاول تخدموا en group ولا مع صاحبك وتعطيونا واحد تعريف مبسط للمعرفة.
أو للتعلم بناء على هاد المصطلحات اللي شفناها. So based on Oxford definition, education is a process of teaching, training and learning, especially in schools, colleges, universities, to improve knowledge and develop skills. يعني فاش كنهضروا على التربية ولا التعلم، هي واحد البروسيس، واحد العملية ديال التعليم أو التدريس، التدريب والتعلم، خصوصا في المدارس، المعاهد والجامعات. لماذا؟ لبناء ولا لتطوير المعرفة، لبناء المعرفة وتطوير المهارات. Okay, to improve knowledge and develop skills. Next, sources of education. فاش كنهضروا على التعلم عندنا مصادر التعلم. Okay, شنو هي مصادر التعلم؟ What are the sources of education? So people often learn from life experiences, media, family, school, and then society. بالنسبة لمصادر التعلم عندنا تجارب الحياة، عندنا وسائل التواصل بما في ذلك الميديا in general, social media etc. عندنا العائلة and we have المدرسة وأخيرا المجتمع. All these things are sources of education. Well, look at the photo and match them with the right words. Here we have got two pictures. عندنا جوج ديال الصور، واحد تيقول لك اودي I can't read، شي واحد اللي ما كيعرفش يقرا وما ما قادرش يقرا، الاخر كيقرا. دونك your job is to match each picture with the right word. Okay, so let's correct. So number one is uneducated, someone who is unable to read and write. Number two is educated. Donc كمصطلح مرادف ممكن نقولوا uneducated is someone who is illiterate، أمي. uneducated or illiterate. أمي شي واحد اللي ما تعرفش يقرأ ولا يكتب. So we have un as a prefix. It means not. Okay, not educated. As you can see here we have un and il and they are called prefixes. مازال غنشوفوا شنو هما prefixes اللي كيعنيو not. So illiterate and uneducated. Then we have educated. It means literate, someone who can read and write. Okay, so uneducated is illiterate and it's a person who can't read and write. شي واحد اللي ما قادرش يكتب ولا يقرأ. Educated is literate and it is a person who can read and write. The question is, what illiterate people learn from? مناش كيتعلموا هاد الناس اللي ما يقدروش يقراو ولا يكتبوا. بطبيعة الحال they learn from life experiences، تعلموا من تجارب الحياة. from family، يعني كيتعلموا من العائلات ديالهم، particularly the family discussions، يعني دوك النقاشات العائلية. and then from society. So illiterate people learn from life experiences, family and society. So the next question is, what educated people learn from? مناش كيتعلموا الناس اللي قادرين يقراو ويكتبوا. Of course they learn from all the sources of education. For example, society, from school, from family, media, life experiences, etc. Okay, so next, number 7. Label the photos with their right captions. So we have pictures and we have some words or collocations. Your job is to match each picture with the right caption. Number 1. Okay, so number 1 is individual work، العمل الفردي. Number 2 we have peer work, teamwork, classroom instruction, and then distance learning. Individual work العمل الفردي، peer work العمل الثنائي, and teamwork is العمل الجماعي. Then we have classroom instruction اللي هو التعليم الحضوري or distance presence education, and then we have distance learning اللي هو التعليم عن بعد. On the other hand we have another pair or another group of words, collocations. So number 1 is evening classes. فاش تنقولوا evening classes تنقصدوا بهم السوايع او لا الحصص
المسائية اللي يقدر تكون في واحد السنتر تكويني إلى غير ذلك، أو لتعلم لغات إلى غير ذلك. Then we have university certification، شهادة جامعية. Vocational training, illiteracy classes, and then university graduation. حصص مسائية، شهادة جامعية، تكوين مهني، ومحو الأمية، والتخرج الجامعي. As you can see in all these words we have under each picture we have two words. هاد two words they are called collocations. غادي تشوفوا collocations، غتسمعوا بها وغتقراوها مازال. Collocations are two words that are usually used together. يعني فين ما تيكون عندي جوج ديال الكلمات اللي كيمشيو مع بعضياتهم وكيتستعملوا اكثر مع بعضهم تنسميهم collocation. Okay, number 8. Study the following photos and write the kind or the right kind of education. We have pictures, and based on these pictures you have to decide which kind of education. So number 1 is informal education. Picture number 2, non-formal education, and then formal education. Next, give a definition to each kind. عندي صور وعندي kind of education. الهدف أو your job is to give a definition to each kind of education based on the pictures. يعني بناء على الصور أعطي تعريف لكل نوع من أنواع التعلم. عندي في الصورة رقم 1 informal education، يعني هو كل ما يتعلمه الإنسان كقراءة من قراءة للصحف، الجرائد، أو تفرج على التلفاز، أو مناقشة بين أفراد العائلة، أو قراءة عادية، أو ما يتعلمه الإنسان. يعني فاش كتشوفوا هنا we have daily life activities. Okay, so daily life activities, all what you can learn outside a classroom in your daily life activities. فاش كنقولوا non-formal education هو التعليم الغير الحكومي، بحال محو الأمية، بحال الساعات ديال إضافية إلى غير ذلك. and formal education هو ال education that happens، هو التعلم الذي يقع داخل الفصل معية أستاذ بحضور كتاب وبطبيعة الحال تقويمات وتأهيلات إلى غير ذلك. next, match each type of education with the correct definition. دونك عندي هنايا 3 ديال التعاريف مقابل 3 ديال kinds of education. So informal education, to correct, refers to learning resulting from daily life activities such as work, family, discussion, and leisure. So فاش كنقولوا informal education هو كل تعلم خارج أو كل تعلم خارج أسوار المؤسسة بطبيعة الحال بناء على الأنشطة اليومية في الحياة كالعمل، النقاشات العائلية أو الحوارات العائلية، اللعب، المرح، كل ما يتعلمه الإنسان من أنشطة يومية ومن خلال مزاولة المجموعة من الأنشطة اليومية. Non-formal education refers to learning through a program but it is not usually evaluated and doesn't lead to certification. يعني فاش كنقول non-formal education هو التعلم الغير الحكومي اللي بطبيعة الحال يقدر يكون تعلم من خلال برنامج ولا كتاب مدرسي ولا برنامج يعني مسطر له، ولكن ماشي دائما تيكون في داك ليفالويشن وما تكونش في الاخر ما كتحصلش على واحد الشهاده بحال شهاده الباكالوريا ولا شهاده الجامعه الى غير ذلك. so it is تكون في الغالب للاستئناس ومحاربه الاميه. next, formal education refers to learning through a program of instruction in an educational institution. It is evaluated, qualified or certified. يعني فاش كنهضروا على الفورمال education التعليم الحكومي هو التعليم خلال برنامج تعليمي في مؤسسة تعليمية ودائما يكون يعني بتقويم ويؤهل ومن طبيعة الحال في نهاية المطاف يكون certified يعني بشهادة. اوكي، شهادة البكالوريا، شهادة الجامعة، دكتوراه، ماستر إلى غير ذلك. اوكي، so next, classify the following sources of learning in the right type of education. عندنا واحد المجموعة ديال sources of learning. الهدف من هذا التمرين هو أنك تحطها في الموقع ديالها في الجدول أو في المكان الصحيح في الجدول. we have informal education، عندنا example اللي هو الانترنت، non-formal education like evening classes, and formal education like primary school. Your job is to put the right learning
or the sources of learning in the right chart. So let's correct. Theater فاش تنقولوا مسرح it's kind of informal education. Housework العمل المنزلي. And then newspaper. Reading newspaper is informal. Watching TV. At the restaurant فاش تنقولوا at the restaurant what you can learn at the restaurant like eating habits or eating etiquettes. Okay. Reading so القراءة الحرة ولا سواء قراءة القصص الصحف الجرائد المجلات إلى غير ذلك. So that's kind of informal education. Listening to radio broadcasting, visiting museums and games, playing games, etc. كيف ما كتشوفوا يعني فاش كنقولوا الانفورمال education هو كل ما يؤثر الحياة ديالنا اليومية من أنشطة اللي خارج من طبيعة الحال أسوار المؤسسة يعني. And it's very important. Informal education is really important in one's learning. It is a good source of learning for everyone. And we have to, seize up the opportunity and learn things that are really good for our life or for us. I mean, concerning non-formal education, we have evening classes, literacy classes, vocational training workshops. Formal education, we have primary school, secondary school, and university studies. الدراسات الجامعية. Okay. Next, extra vocabulary. Teaching and learning materials. بعد الأدوات تعلم والتدريس وسائل التدريس والتعلم يعني. So we have video projector and laptop, marker, blackboard and loudspeaker. So مثلات كمبيوتر شخصي قلم سبورة ومكبر صوت that we can use for listening. Okay. Building in my schools. Here are some buildings in my school. We can say classroom, library, laboratory and schoolyard, sports field, computer lab, teacher's hall, cafeteria or canteen, restroom, and finally dormitory. So we have قسم مكتبة مختبر ساحة مدرسية ملاعب رياضية قاعة معلوميات قاعة الأساتذة مقصف مرحاض وسكن للطلبة. dormitory ممكن تكون في البيلدين or boarding school. okay. boarding school اللي هي الداخلية ولا لانترنا. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. أتمنى أن تنال إعجابكم وأتمنى أن تستفيدوا من خلال هذه الحصة يعني كل ما يتعلق ب education and formal and informal non-formal education. لا تنسوا مشاركة المحتوى مع زملائكم ولا تنسونا من صالح دعائكم. تحية لكم وتبارك الله عليكم. السلام عليكم إلى حلقة جديدة إن شاء الله.